안녕하세요. 오늘은 두 번째 니트 수선 영상을 가지고 왔어요. 첫 번째 니트 수선 영상을 정말 많은 분들이 좋아해 주셨었거든요. 근데 그 이후로 제가 딱히 수선하고 싶은 니트가 없어서 두 번째 영상을 못 올리고 있었는데요. 오랜만에 예쁘게 만들어 보고 싶은 니트가 있어서 수선을 시작해 볼게요. 전체적인 색감이랑 무늬가 너무 예쁜 니트인데 저한테 굉장히 크기 때문에 크롭으로 만들고 같이 세트로 입을 수 있는 탑을 만들어 볼게요. 그러면 우선 크롭할 위치를 정해 주시고요. 옆부분을 터줄게요. 살짝만 터주시면 되고요. 그 다음에 니트를 분리시킬게요. 실을 잘라서 살살 풀어가면서 코를 끼면 되는데요. 영상이 너무 길어져서 예전 니트 영상에 한번 나왔던 작업들은 설명을 따로 못 넣었어요. 그래서 참고 영상 링크를 더보기에 넣어 놓을게요. 분리를 시키고 난 나머지 조각에서 실을 어느 정도 뽑아주세요. 이 실로 니트 밑단을 정리할 거예요. 이렇게 하면 같은 실로 하는 거라서 수선이 굉장히 자연스러워요. 우선 첫 번째 코를 거뜨기 한 다음에 다시 왼쪽으로 옮겨주세요. 이때 실이 앞으로 나와야 돼요. 그 다음에 한 코를 지나서 두 번째 코에 바늘을 넣고 실을 감아서 빼주시면 돼요. 초점이 나가서 다시 한번 보여드릴게요. 한 코를 지나서 두 번째 코에 바늘을 넣고 실을 감아서 빼주세요. 이렇게 동일한 방법으로 끝까지 떠주시면 돼요. 그러면 이렇게 살짝 말린 것 같이 마무리가 돼요. 그럼 실을 껴주고 밑단을 마무리할게요. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore I like to share that vintage dream. 그 다음은 소매를 고쳐볼게요. 기본 소매도 예쁘지만 너무 길어서 기장을 줄이면서 디자인도 바꿨어요. 잘 보시면 이제 혼자 반대 방향으로 쭉 이어지는 선이 있어요. 그 선을 잘라서 옆을 쭉 터주세요. 원하는
곳까지 터주신 다음에 더 이상 터지지 않게 바느질로 잡아주세요. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had. 그 다음에 원하는 기장에 맞춰서 소매를 분리시켜 주시고 I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore. 같은 방법으로 밑단을 정리해 주세요. Impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking. 그 다음에 실고리를 만들어서 소매 끝에 달아줄게요. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whisking knees. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. 그리고 가지고 있는 단추 중에서 잘 어울리는 걸 골라서 달아주시면 돼요. 저는 누아믹에 사용하고 있는 천연 코코넛 단추를 달아줄게요. At the next table, your whisking knees. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. And forevermore, we're living in that vintage dream. 이제 크롭 니트 완성! Than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore. So hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. 그 다음은 탑을 만들어 볼게요. 남은 조각도 이제 옆부분을 터서 따로 분리시켜 주시고요. 제가 좋아하는 탑을 가져다가 길이를 맞춰 볼게요. Out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whisking knees. 길이를 맞춰서 표시를 해주시고 표시된 곳까지 올을 쭉 풀러서 뜨개실에 사용할 실을 더 뽑아 볼게요. Vintage dream. 그리고 코를 세서 중앙에 표시를 해줄게요. 제가 누아믹에 가장 즐겨 사용하는 라운드 디자인인데 니트에도 적용을 하고 싶어졌어요. 니트는 힘이 없으니까 이렇게 길게 위로 뽑기는 힘들고 비슷한 느낌으로 한번 짜볼게요. But everyone's such a bore. Out of a sudden, you came. 우선 동일한 길이로 양 끝을 마무리해 주세요. Your whisking knees. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. And forevermore,
vintage dream. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage flame. 반대편은 안뜨기로 마감할게요. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. 그 다음에 양쪽에서 한 콧씩 줄이면서 올라가 볼게요. 한 콧씩 줄이는 건 우선 첫 번째 코를 빼고 두 번째 코를 겉뜨기 한 다음에 첫 번째 코를 당겨서 하나로 만들어 줄게요. 그 다음 마지막 두 코가 남을 때까지 쭉 떠주세요. 두 코가 남으면 이 두 개를 한 번에 같이 떠주세요. 그 다음 뒤로 돌려서 안뜨기를 할 건데요. 이때는 빼는 코 없이 처음부터 끝까지 쭉 떠주시면 돼요. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. 그 다음 다시 돌려서 같은 방법으로 해주시면 되고요. 원하는 모양이 나올 때까지 줄여주다가 마지막에 정리해주시면 돼요. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage flame. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forever, 앞판은 이렇게 완성이 되었고요. that vintage dream. 뒷판은 일자로 쭉 마무리해 주었어요. 이제 이 두 개를 연결해 줄게요. 보통 양옆을 줄여서 만드는데 앞판 조각을 자르지 않고 뒷판 조각을 최대한 많이 남기기 위해서 앞판을 뒤로 넘기고 부족한 부분만 뒷판으로 연결해 줄게요. 이렇게 해서 조각들을 크게 남기면 이걸로 새로운 걸 또 해볼 수 있고 다른 니트를 수선할 때 이 조각들로 먼저 연습해 볼 수도 있어요. 끝을 고정시키고 초크로 봉제할 선을 그려주세요. 반대편은 핀을 꽂고 초크로 선을 그릴게요. You came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. And forevermore,
정제가 끝나면 가위로 깔끔하게 잘라주시고 시접은 손바느질로 정리해줄게요. Different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. 그러면 이제 완성! I'd like to share that vintage dream. Your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I'd like to share that vintage dream. Yeah, forevermore, we're living in that vintage dream. 제 니트 수선 영상이 시간이 오래 걸리는 작업들이긴 한데 엄청 어려운 스킬이 필요한 건 아니거든요. 저도 뜨개질을 그렇게 잘하는 사람은 아니라서 옷을 수선을 하는 게 잘 안 입는 옷을 나한테 맞게 바꿔서 더 자주, 더 오래 입는 게 목적이기 때문에 내가 이 옷을 살린다는 마음으로 조금 오래 걸리더라도 천천히 작업하시면서 제대로 된 옷으로 수선하셨으면 좋겠어요. 오늘 영상도 시청해주셔서 감사하고요. 궁금한 거 있으시면 댓글 남겨주세요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. Out of a sudden